Una tenue quietud invadió el control de la misión, en cuando llegaron los primeros fragmentos de datos de la sonda lunar más reciente China. Era un silencio tan denso que parecía pesar en todos los pechos de la sala. Ese silencio que solo aparece cuando surge algo completamente imprevisto. Algo capaz de refutar las suposiciones en un instante. La sonda, diseñada para un análisis del subsuelo sin precedentes de la cara oculta de la luna, había detectado lecturas que no coincidían con ningún perfil geológico registrado hasta entonces. Inicialmente, los expertos descartaron las anomalias como fallos de calibración o interferencias dispersas. Pero a medida que llegaban transmisión tras transmisión, capa tras capa, el patrón se solidificó en algo imposible de ignorar. El último avance lunar de China había revelado algo enterrado en las profundidades de la corteza lunar. Algo que no encajaba en el ámbito de la formación natural y desató inmediatamente una ola de preocupación mundial. Antes de empezar, de él me gusta y suscribí para recibir más actualizaciones. Las imágenes que siguieron eran borrosas, crudas y crípticas, pero su geometría era inequívocamente artificial. Ángulos perfectos, simetría demasiado precisa para la formación volcánica, configurations demasiado ordenadas para ser el resultado de impactos aleatorios. Investigadores chinos, cautelosos al principio, se encontraron de repente aniformations que insinuaban una construcción deliberada bajo una región que durante mucho tiempo se consideró lana y sin incidentes. El descubrimiento obligó a una reevaluación completa de la historia de la Luna, impulsando a los científicos a considerar posibilidades que antes se limitaban a la ficción especulativa. Considerada durante mucho tiempo como la compañera silenciosa y desolada de la Tierra, la Luna ahora parecía guardar secretos capaces de transformar la comprensión de la humanidad sobre su origen. Los investigadores aislaron rápidamente las señales que habían activado la alarma inicial, oscilando en patrones constantes y repetitivos. Estas señales se originaron bajo un enorme cráter. Eran tenues pero coherentes, como ecos de un destino mucho más antiguo que cualquier civilización conocida en la Tierra. La sonda China también detectó señales metálicas bajo el regalito, metals que se encuentran en combinaciones que rara vez se forman de forma natural y en concentraciones imposibles en la geología lunar estándar. El equipo científico comprendió las implicaciones en cuanto se verificaron las lecturas. No se trataba simplemente una característica inusual del subsuelo. Era evidencia de ingeniería. Evidencia de que algo se había colocado intencionalmente dentro de la luna mucho antes de que los humanos la observaran desde abajo. Las implicaciones se extendieron rápidamente a medida que los expertos trabajaban para conectar los hilos. Si estas estructuras eran artificiales, debían ser anteriores a cualquier tecnología desarrollada en la Tierra. Y pertenecían a una especie o civilización que llegó primero a la luna. Esa civilización era inimaginablemente antigua o aún estaba presente de maneras que la humanidad aún no había detectado. La creciente preocupación en los círculos científicos no se limitaba a la existencia de vida extraterrestre. Se trataba del descubrimiento de una cronología mucho más antigua de lo que la historia humana podía razonablemente admitir. Todo, desde la evolución planetaria hasta el surgimiento de la inteligencia, fue objeto de un renovado escrutinio. El descubrimiento desafió la creencia arraigada de que la humanidad fue la primera especie en esta parte de la galaxia en alcanzar la capacidad espacial. Inicialmente, China publicó solo fragmentos limitados de los hallazgos, enfatizando los datos científicos en lugar de las inquietantes posibilidades subyacentes. Aún así, incluso estas cautelosas revelaciones generaron tensión en universidades, laboratorios de investigación y observatorios de todo el mundo. Pronto, surgieron filtraciones que mostraban estructuras luminosas subterráneas dispuestas en patrones repetitivos, una vasta red oculta en las profundidades de la corteza lunar.
Los analistas que estudiaban la geometría detectaron marcadores de alineación y señales de energía que apuntaban a alguna función desconocida. Quizás observational. Quizás defensiva o posiblemente latent durante millones de años. A medida que circulaban los detalles. La implicación es hizo más clara, la luna. Lejos de ser un fragmento aleatorio de escombros cósmicos. Podría haber sido alterada o utilizada alguna vez por una inteligencia avanzada. Algunos científicos sugieren que las formaciones podrían haber servido como un sistema de monitoreo, un centinela silencioso que observaba el desarrollo de la Tierra. Otros teorizaron que eran ruinas de una especie extinta hace mucho tiempo que desapareció antes de la aparición de los humanos. Las teorías se multiplicarán. Cada una tan inquietante como la anterior. Pero todas basadas en los mismos datos que surgen debajo de la superficie lunar. Los modelos geofísicos se actualizan para incluir el nuevo descubrimiento. Estos modelos revelaron que el interior de la luna contenía bolsas de densidad incompatibles con un satélite formado naturalmente. Y que la estructura se ubicaba precisamente dentro de una de estas zonas anómalas. Las simulaciones mostraron que su ubicación coincidía con raíces gravitacionales que habían desconcertado a los investigadores durante décadas. Lo que antes se consideraban características peculiares de la geología lunar ahora parecen par de un destino mayor y asombroso. La estabilidad orbital de la luna. Su rotación sincronizada, e incluso su inusual tamaño con respecto a la Tierra, características que la habían convertido durante mucho tiempo en un enigma, se interpretaban ahora con creciente inquietud. Analistas aficionados y expertos experimentados comenzaron a revisar a fondo los archivos de las misiones Apolo, a rever las imágenes y a examinar conjuntos de datos olvidados. Algunos señalaron que extraños eventos sísmicos registrados décadas antes se originaron cerca de la región donde se había detectado la estructura artificial. Otros señalaron reflejos inexplicables en las profundidades del terreno captados en misiones chinas anteriores. Si bien nada de esto era definitivo por sí solo, el nuevo descubrimiento recontextualizó anomalias pasadas en países de un rompecabezas mucho más amplio. Mientras tanto, el equipo científico chino intensificó la investigación y ordenó a la sonda realizar escaneos más profundos. Detectó señales térmicas inconsistentes con una estructura completamente inactiva. El calor era tenue, lo que indicaba una fuente de energía que se había desintegrado significativamente con el tiempo. Pero la desintegración implicaba actividad previa. La actividad implicaba un propósito. El propósito implicaba inteligencia. En cuestión de días, surgieron nuevas teorías que sugerían que la estructura podría no estar completamente inactiva. Algunos postularon que aún podría estar operando con energía residual o sistemas de respaldo. Y que su función original había sido obsoleta y olvidada hace mucho tiempo. Las implicaciones eran asombrosas. Si un mecanismo inactivo yacía oculto dentro de la luna, podría contener registros de eventos cósmicos anteriores a la civilización humana. Podría albergar tecnología mucho más alta de cualquier cosa creada por la humanidad. Incluso podría contener capacidades que la ciencia moderna aún no podía conceptualizar. La mera posibilidad de que la estructura pudiera reactivarse algún día provocó un frío silencioso en la comunidad científica mundial. Incluso esa permaneciera inactiva para siempre. Su mera existencia redefiniría el lugar de la humanidad en el cosmos. Gobiernos de todo el mundo comenzarán a monitorear la situación con creciente urgencia. Se reorientarán los telescopios. Equipos de analistas trabajarán sin descanso. A pesar del secretismo inicial, la curiosidad científica no pudo ser contenida. Los académicos propusieron teorías sobre quién o qué podría haber construido el complejo subterráneo. Algunos apuntaron a antiguas especies extraterrestres. Otros sugirieron precursores de vida inteligente que podrían haber evolucionado dentro del propio sistema solar antes de ser exterminados por eventos cataclísmicos. Si la estructura fue construida por una civilización que prosperó aquí,
Las implicaciones para los orígenes humanos fueron profundas. Restos de esa civilización podrían estar ocultos en otros lugares, bajo glaciares marcianos, encerrados en asteroides o flotando en un espacio olvidado, con la llegada de imágenes de mayor resolución. Surgirán nuevos detalles. El complejo se extendía más allá de lo estimado inicialmente. Y comprendía una red de cámaras conectadas por largos pasillos. Algunas cámaras contenían cavidades esféricas dispuestas en patrones que se asemejaban a redes de almacenamiento o nodos de energía. Los compuestos metálicos que formaban las paredes de la estructura eran distintos de cualquier aleación terrestre, mostrando una resistencia extrema a los cambios de temperatura y la radiación, incluso degradado. El material mantenía una resistencia estructural superior a la que la ingeniería moderna podía lograr. Los metalúrgicos que examinaron la composición se esforzaron por imaginar las tecnologías capaces de crear materiales tan extraordinarios. Quien quiera que hubiera construido el complejo entero poseía un conocimiento que superaba cualquier comprensión humana actual. En todo el mundo, pensadores lidiaban con el significado más amplio de la revelación. La inquietud que se extendía no se limitaba a confrontar algo antiguo y inteligente. Se trataba de afrontar la posibilidad de la pequeñez humana en un universo mucho más complejo de lo que nadie imaginaba. Durante generaciones, los humanos se consideraron pioneros de la exploración, adentrándose en el espacio con ambición y creatividad. Pero el descubrimiento oculto bajo la luna destrozó esa idea. La humanidad ya no era la primera en explorar, sino una incorporación tardía a una narrativa forjada por fuerzas desconocidas mucho antes de la existencia de los humanos. Las especulaciones sobre el propósito de la estructura se volvieron cada vez más atrevidas. Algunos científicos sugirieron que podría haber funcionado como un centro de comunicaciones, transmitiendo señales a todo el sistema solar. Otros creen que podría haber sido una estación de investigación que observaba la Tierra durante sus primeras fases. Algunos teóricos propusieron que se construyó como una salvaguardia, diseñada para preservar información o activarse bajo condiciones cósmicas específicas. Aunque no había señales de peligro inmediato, la ansiedad persistía. Los plazos involucrados eran inmensos. Y la humanidad no tenía garantías de que los sistemas antiguos permanecieran en silencio para siempre. A medida que la sonda China continuaba sus operaciones, surgieron más anomalias. Extrañas señales electromagnéticas pulsaban ocasionalmente desde la estructura, resonando a frecuencias sin explicación natural. Estas ráfagas parecían impredecibles. Casi como si el complejo intentara recalibrarse tras permanecer inactivo durante un periodo inimaginable. Los ingenieros que estudiaban los datos advirtieron que estos patrones podrían indicar que los componentes internos reaccionaban a la radiación cósmica o al estrés térmico. Otros también que pudieran ser rastros de protocolos automatizados, los ecos desvanecidos de una máquina que repetía sus últimas tareas programadas. El descubrimiento también reabrió debates de larga data sobre la formación de la Luna. Los académicos habían debatido durante siglos sobre teorías contrapuestas, una colisión violenta, captura gravitacional o co-creación junto a la Tierra. Pero la presencia de una construcción artificial cuestionaba el fundamento de estas ideas. Si la estructura existía antes de la forma geológica actual de la Luna, implicaba que esta podría no ser completamente natural. Como mínimo, sugería que algún tipo de inteligencia intervino en su historia temprana. La posibilidad de que la Luna fuera modificada o parcialmente manipulada se convirtió en un tema de intenso estudio. Los observatorios pronto detectaron débiles ondas gravitacionales que emergen de la región que rodea el complejo enterrado, inicialmente descartadas como interferencias aleatorias. Posteriormente se descubrió que las ondas seguían patrones rítmicos, lo que indicaba una función relacionada con la estabilización o la regulación interna. Si la estructura hubiera sido diseñada para influir en los campos gravitacionales,
Podría explicar las irregularidades de largada en la órbita y la rotación de la Luna. La idea conmocionó a la comunidad astrofísica. La humanidad había pasado siglos estudiando la mecánica orbital. Sin percatarse que un inmenso mecanismo silencioso podría haber estado guiando el comportamiento de la Luna desde su interior. Filósofos y estudiosos de la cultura también participaron en el debate, explorando cómo el descubrimiento transformaría la conexión emocional de la humanidad con la Luna. Durante milenios, la Luna había inspirado mitos, tradiciones espirituales y una sensación de compañía cósmica. Su presencia aportaba consuelo, previsibilidad y belleza. Descubrir que una construcción antigua y misteriosa y ocultaba bajo su superficie transformó esa relación. La Luna ya no es esencia como una vecina celestial paiva, sino como un artefacto, un objeto diseñado con orígenes envueltos en el tiempo profundo. El asombro es mezclado con una silenciosa inquietud mientras personas de todo el mundo miraban hacia arriba con una nueva conciencia. La especulación se intensificó a medida que los expertos debatían si la estructura era una reliquia de una cultura desaparecida o una maravilla imperecedera construida para perdurar millones de años. Si hubiera diseñado para resistir eras cósmicas, reflejaba un nivel de precisión de ingeniería muy superior al logro humano. El hecho de que algo permaneciera intacto sugería que sus creadores dominaban técnicas y tecnologías que la humanidad aún no había imaginado. Esto planteó profundas preguntas. ¿Seguían esos creadores en algún lugar de la galaxia? ¿Habían seguido adelante, evolucionado o desaparecido por completo? ¿Y si alguna vez observan la Tierra? ¿Qué buscaban exactamente? La curiosidad pública se disparó a medida que la historia se difundía por todo el mundo. La gente de todo el mundo comenzó a contemplar la Luna con renovado asombro, entiendo secretos ocultos bajo su sereno resplandor. Por primera vez, la Luna parecía menos parte del cielo nocturno y más un monumento silencioso dejado por una inteligencia perdida en el tiempo. Incluso los escépticos de las hipótesis extraterrestres admitieron que los hallazgos requerían un análisis riguroso. La evidencia era demasiado detallada y estaba demasiado baja en datos empíricos como para descartarla. La sonda China continuó su lento descenso hacia la región objetivo, preparándose para una inspección más detallada. La posibilidad de recuperar muestras físicas de la estructura despertaba entusiasmo y temor a partes iguales. Tocar la superficie metálica podría brindar información revolucionaria o provocar respuestas desconocidas en sistemas latentes durante años. A medida que la sonda se acercaba a las cámaras subterráneas, sus instrumentos registraron un magnetismo persistente y tenues patrones de radiación, inéditos en cualquier forma conocida de desintegración. Era como si la estructura hubiera sido diseñada para resistir el paso del tiempo, mientras el mundo esperaba nuevas actualizaciones. Las preguntas sin respuesta se multiplicaban. ¿Y si la estructura lunar fuera solo una parte de un sistema mayor que se extendía por la Luna o incluso por el sistema solar? ¿Y si Marte, las lunas heladas o los asteroides a la deriva albergaban artefactos relacionados? Si los constructores alguna vez moldearon o utilizaron la Luna, podrían haber dejado rastros en otros lugares, pistas que esperan pacientemente ser descubiertas. Los investigadores que analizaron datos sísmicos lunares notaron vibraciones inusuales que coincidían con la cuadrícula interna sugerida por escaneos anteriores. Estas señales eran extremadamente sutiles y se habían mezclado con el ruido de fondo durante mucho tiempo. Ahora, con un nuevo marco interpretativo, parecen ser deliberadas. Algunos científicos propusieron que la estructura actuaba como un ancla estabilizadora, moderando el movimiento sísmico o manteniendo el equilibrio interno. De ser cierto, la conocida tendencia de la Luna a vibrar durante los terremotos, un fenómeno observado en misiones anteriores, podría haber sido consecuencia de la inmensa estructura interna que absorbe y redistribuye la energía.
La comprensión de que la humanidad podría haber malinterpretado el comportamiento de la luna durante generaciones puso de relieve la magnitud del descubrimiento. No se trataba de un simple hallazgo científico. Supuso un cambio profundo en los cimientos del propio conocimiento lunar. De repente, cada observación histórica requirió un nuevo análisis. Los datos, antes considerados anomalias, ahora parecen migajas de pan que conducen a una verdad oculta durante mucho tiempo. Escritores, creadores y pensadores de todo el mundo se vieron atraídos por el misterio en desarrollo, tejiendo simbolismo y significado en la asombrosa nueva narrativa. La luna, antano considerada símbolo de aislamiento y calma, se alzaba ahora como un monumento a lo desconocido, testigo silencioso de pocas más antiguas que la humanidad misma. Algunos se maravillaron ante la revelación, mientras que otros se debaten con sus inquietantes implicaciones. Si alguna forma de inteligencia había existido en el sistema solar antes de la humanidad, entonces el camino y el propósito de la humanidad podrían requerir una reconsideración completa. A medida que la sonda se acercaba a su fase de escaneo más crucial, sus sensors detectaron un aumento en la resonancia electromagnética que emanaba del complejo enterrado. Aunque de biles, los señales mostraban patrones que se asemejaban a algún tipo de sistema en ajusto procesamiento. Los ingenieros descartaron la posibilidad de interferencias de la propia sonda y confirmaron que las lecturas provenían de las profundidades de la estructura lunar. Este descubrimiento planeó nuevas y inquietantes preguntas. Si el complejo estaba realmente inactivo, ¿por qué emitían frecuencias coordinadas? Reaccionaba a la presencia de la sonda. Respondía a cambios ambientales. O había estado operando silenciosamente todo el tiempo a niveles demasiado sutis para que los instrumentos anteriores los detectaran? La renovada resonancia llevó a la especulación de que la tecnología de la estructura dependía de principios desconocidos para la ciencia actual. Si los creadores hubieran dominado formas avanzadas de control de energía, ingeniería gravitacional o resonancia magnética, entonces los débiles señales detectadas ahora podrían representar precisos mucho más allá de la comprensión humana, precisos que habían continuado ininterrumpidamente durante siglos. La idea de que la luna contenía un remanente activo de una inteligencia antigua cambió la perspectiva de los investigadores de todo el mundo. Cada nuevo hallazgo profundizó el misterio. Lo que yacía bajo la superficie lunar era diferente a todo lo que la humanidad había encontrado jamás, antiguo, cuidadosamente diseñado, extraordinariamente complejo, construido con materiales y técnicas que superaban toda innovación humana. Su existencia obligó a la humanidad a afrontar la posibilidad de que no fuera la primera especie en explorar, observar o dar forma al sistema solar, por primera vez. La luna ya no se siente como un mero vecino celestial. Se siente como un rompecabezas deliberadamente posicionado, un archivo silencioso de secretos demasiado vasto para comprenderlo fácilmente. Los acontecimientos en curso no se perciben como un mito sensacionalista, sino como un profundo punto de inflexión. Durante siglos, la gente había contemplado la luna con imaginación, asombro y esperanza. Ahora, esa curiosidad finalmente encontraba respuesta con algo real, algo que no solo suggería una historia cósmica más profunda, sino que la confirmaba. Las implicaciones se extendían mucho más allá de la ciencia o la geopolítica. Afectaban a todas las disciplinas, todos los puntos de vista filosóficos, todas las creencias sobre el lugar de la humanidad entre las estrellas. La nueva revelación lunar de China había sacado a la luz lo que muchos se habían preguntado en silencio o sospechado con ansiedad. La humanidad no fue la primera inteligencia en dejar su huella en el sistema solar. Ahora emergía evidencia de una presencia mucho más antigua y avanzada, no en galaxias distantes, sino bajo el tranquilo exterior de la luna, esperando ser comprendida.
A medida que la sonda China profundizaba en su análisis multidimensional. Los descubrimientos se volvían aún más sorprendentes. Cada conjunto de lecturas aclaraba antiguos enigmas a la vez que introducía otros completamente nuevos. Los científicos se dieron cuenta rápidamente de que el objeto bajo la superficie desafiaba toda comprensión tradicional de la geología lunar. Lo que hizo el descubrimiento aún más notable fue la coherencia emergente en el diseño de la estructura. No se trataba de una dispersión caótica de cámaras o conductos metálicos. Era un sistema organizado, interconectado y deliberado. Cuanto más profundizaban los investigadores, más evidente se hacía que el complejo había sido construido con intención, utilizando principios de ingeniería mucho más allá de los límites de cualquier civilización conocida. Los escáneos de alta resolución revelaron que la arquitectura interna fue moldada con precisión matemática, basada en las constantes del universo, las proporciones encontradas en la mecánica orbital, las frecuencias armónicas y la física de partículas aparecieron repetidamente en las dimensiones de los pasillos y la disposición de las cámaras. Las mediciones fueron tan exactas que implicaban que los constructores poseían un profundo conocimiento de las leyes fundamentales del cosmos. La estructura no solo existe bajo la corteza lunar, sino que se alineaba perfectamente con la geometría interna de la luna, como si estuviera diseñada para integrarse con la formación natural del satélite. Esto llevó a algunos científicos a sugerir que quien la construyó pudo haber influido en el desarrollo inicial de la Luna, moldeando sutilmente su interior para sostener el enorme sistema que ahora se está descubriendo. Con la expansión de los conjuntos de datos de la sonda, los equipos de investigación chinos comenzaron a construir modelos tridimensionales detallados de la red subterránea. Lentamente, se fue formando una reconstrucción virtual del mundo oculto, lo que encontraron superó todas las expectativas. El sistema se extendía a una profundidad mayor de la que se creía originalmente, ramificándose en múltiples niveles dispuestos en patrones radiales. Todos estos caminos convergen hacia una vasta cámara central. La cámara era enorme, superando la escala de todos los demás componentes de la estructura. Su perfecta simetría indicaba que servía como núcleo de todo el sistema. Las lecturas de energía dentro de esta cámara eran ligeramente más intensas que en los paseos circundantes, lo que indicaba que, a pesar de su extraordinaria antigüedad, aún conservaba vestigios de su propósito original. La función de la cámara central se convirtió en tema de intenso debate. Algunos creen que podría haber sido una bóveda que contenía información o dispositivos de diseño desconocido. Otros argumentaban que podría haber actuado como nexo de control para toda la estructura. Un grupo más pequeño propuso una teoría más sugerente que la cámara pudo haber albergado alguna vez algo vivo, o quizás una forma de conciencia integrada directamente en la máquina. Aunque no existen pruebas sólidas que respalden esta posibilidad, la ubicación arquitectónica de la cámara y las señales energéticas persistentes mantuvieron viva la discusión. Aún más inquietantes fueron las lecturas acústicas registradas durante el mapeo sónico de la sonda. A medida que las ondas sonoras viajaban a través de las paredes interiores, las vibraciones regresaban en patrones armónicos que casi se asemejaban a un lenguaje estructurado. Estas oscilaciones se repiten en secuencias como se transportan datos codificados. Los ingenieros confirmaron que los patrones de resonancia no eran aleatorios. Seguían progresiones matemáticas y cambiaban sutilmente a medida que la sonda se desplazaba por las diferentes secciones de la red. Algunos investigadores teorizaron que las vibraciones representaban una forma de almacenamiento de información preservada, no median inscripciones escritas, sino median secuencias tonales incrustadas directamente en el material metálico. De ser cierto, la estructura aún podría contener vastas reservas de conocimiento, accesibles solo mediante técnicas que la humanidad aún no había descubierto. Los científicos chinos también observaron que partes de la estructura parecían fusionarse con la roca lunar circundante.
El metal y la piedra se fundían a la perfección. Como si los constructores hubieran manipulado ambas sustancias a nivel molecular. La ausencia de costras o juntas visibles sugería un método de construcción mucho más avanzado que cualquier forma de soldadura o fundición. En cambio, parecía que los constructores habían fusionado materiales mediante campos de energía controlados, uniéndolos con extraordinaria precisión. Esta técnica no solo reforzó la estructura, sino que le permitió sobrevivir a inmensas fluctuaciones de presión y temperatura durante incontables eras sin una degradación significativa. A medida que investigadores de todo el mundo examinaban cada nueva actualización, muchos se sorprendían por las implicaciones de tal maestría en ingeniería. Si los creadores del complejo lunar pudieran manipular la materia con tanta precisión, también podrían haber controlado la energía de maneras mucho más allá de la capacidad humana. Esto planteó profundas preguntas sobre qué podría haber impulsado la estructura, tal vez la energía del vacío, la fusión controlada o incluso la manipulación gravitacional. Algunos teóricos propusieron que el complejo podría haber obtenido energía directamente de los procesos lunares, su rotación, tensiones internas o interacciones magnéticas con la Tierra. Tales posibilidades apuntaban a una sofisticación mucho más allá de los límites tecnológicos actuales. Mientras los científicos lidiaban con los misterios físicos y tecnológicos, los astrónomos se encontraron con implicaciones igualmente inquietantes. La Luna había actuado durante mucho tiempo como una fuerza estabilizadora para la Tierra, moldeando las mareas, los ciclos climáticos y las vías evolutivas. Si el complejo enterado estuviera conectado a la dinámica interna de la Luna, su presencia también podría haber influido sutilmente en la Tierra. Algunos investigadores propusieron que los constructores podrían haber ajustado intencionalmente la órbita lunar. De ser cierto, la relación entre la Tierra y su satélite, los ritmos de las mareas, la estabilidad ambiental y los patrones biológicos que la humanidad daba por sentados podría no ser del todo natural. La idea era a la vez asombrosa y inquietante. Si la intervención antigua hubiera moldeado las condiciones de la Tierra, entonces la evolución humana podría no haber desarrollado únicamente por casualidad, por primera vez. Los científicos comenzaron a considerar si la Tierra había sido monitoreada o guiada de maneras que superaban los procesos naturales ordinarios, quizás no controlada directamente, sino influenciada o preparada. Esta posibilidad transformó los debates globales, impulsando a los académicos a revisar las primeras fases del desarrollo de la Tierra con una perspectiva renovada. A medida que la sonda China perfeccionaba sus imágenes, reveló intrincadas marcas gravedades en partes de las superficies metálicas. Estos destinos eran tenues, erosionados por el tiempo y la presión, pero detectables mediante técnicas avanzadas de imagen. Semejaban patrones fractales que se repiten tanto a escala microscópica como a gran escala. Los investigadores especularon que estos grabados podrían funcionar como refuerzos estructurales, canales de energía o incluso información codificada. Su naturaleza fractal sugería una notable comprensión de la resonancia, la eficiencia y la autosimilitud, principios utilizados en las tecnologías de vanguardia actuales, pero ejecutados aquí con un nivel muy superior. Los debates sobre la naturaleza de los propios constructores se intensificaron. Algunos creen que debían ser una especie interestelar con un conocimiento científico extraordinario. Otros especulaban que podrían ser descendientes de una antigua civilización que se originó en el sistema solar mucho antes de que la Tierra fuera capaz de albergar vida. Si dicha sociedad hubiera surgido y desaparecido hace miles de años, el complejo lunar podría ser el último vestigio superviviente de su existencia. Esta teoría animó a los científicos a reexaminar meteoritos, cicatrices planetarias y anomalias geológicas por todo el sistema solar en busca de evidencias pasadas por alto. También se especuló que los constructores podrían haber incrustado mensajes o instrucciones encriptadas dentro de la estructura,
descifrarlos requeriría no solo nueva tecnología, sino también una comprensión fundamentalmente diferente de la comunicación. Las vibraciones armónicas, los grabados fractales y las alineaciones geométricas podrían formar componentes de un vasto mensaje multidimensional. La humanidad podría encontrarse ante un sistema de comunicación diseñado por seres cuyos métodos de transmisión de información eran completamente diferentes a todo lo que los humanos habían desarrollado. Exploraciones posteriores revelaron canales metálicos que se adentraban más en la Luna, ramificándose desde el complejo principal como raíces o conductos. Estas vías exhibieron comportamientos electromagnéticos inusuales, lo que sugiere que alguna vez transmitieron energía o información a través de una región mucho más extensa. Este hallazgo insinuó que la estructura ya descubierta podría ser solo un pequeño segmento de un inmenso sistema interno. La posibilidad de que el interior lunar albergara extensas redes arquitectónicas desafió la idea arraigada de que la Luna era un mundo geológicamente simple y inactivo. La existencia de una extensa infraestructura interna amplió drásticamente la importancia del descubrimiento. Si la Luna albergaba un sistema así, podría haber desempeñado funciones mucho más allá de la observación o la conservación de datos. Algunos teóricos sugieren que podría haber funcionado como un mecanismo estabilizador para el sistema Tierra-Luna, asegurando la consistencia orbital a largo plazo y las condiciones ambientales necesarias para la vida. Otros lo imaginaron como un instrumento a escala planetaria, que regulaba sutilmente las condiciones favorables para el desarrollo biológico. Aunque estas ideas seguían siendo especulativas, reflejaban el inmenso abanico de posibilidades que ahora enfrenta la comunidad científica. La orientación de la estructura también despertó nueva intriga. Varios túneles y cámaras se alineaban con antiguas coordenadas celestes, apuntando hacia sistemas estelares cuyas posiciones habían cambiado a lo largo de miles de años. Al rastrear estas alineaciones en el tiempo, los astrónomos intentaron determinar si los constructores tenían conexiones con regiones de la galaxia ahora distantes o transformadas. Estos marcadores direccionales podrían haber servido para funciones de navegación, sistemas de calibración o propósitos simbólicos. Su inclusión en el diseño de la estructura sugería que tenían un profundo significado para los constructores. Las preguntas sobre las motivaciones de los creadores se volvieron cada vez más complejas. Si el complejo lunar fue diseñado para perdurar miles de años, pudo haber sido concebido como un archivo a largo plazo, un faro cósmico o una bóveda resiliente destinada a sobrevivir ciclos catastróficos. Su persistencia a través de impactos extremos térmicos y cambios geológicos demostró una durabilidad extraordinaria. Los constructores claramente pretendían que su obra sobreviviera, no durante siglos, sino por vastos periodos de tiempo. A medida que avanzaba la misión China, la comunidad científica mundial se enfrentó al enorme reto de interpretar los datos responsablemente, reconociendo al mismo tiempo sus implicaciones, incluso con un análisis minucioso. Las revelaciones fueron transformadoras. El descubrimiento replaneó la comprensión de la humanidad sobre el sistema solar, sugiriendo que la inteligencia, posiblemente una inteligencia avanzada, había moldeado su historia mucho antes de la aparición de los humanos. Esta constatación propició un auge de la cooperación interdisciplinaria, uniendo a físicos, biólogos, arqueólogos, astrónomos, lingüistas y filósofos en un esfuerzo colaborativo sin precedentes para desentrañar el enigma lunar. Los estudiosos de la cultura también se vieron involucrados en la conversación. Muchas tradiciones antiguas contenían historias de seres celestiales, viajeros del cielo o guardianes asociados con la luna, aunque no se consideraran evidencia literal. Estas narrativas fueron reexaminadas como posibles ecos simbólicos de las percepciones tempranas de la humanidad. Algunos se preguntaban si los humanos antiguos, por intuición o por encuentros excepcionales, habían percibido la naturaleza oculta de la luna,
El descubrimiento reavivo el interés por los mitos más antiguos de la humanidad, impulsando a los investigadores a explorarlos como reflejos de la conciencia temprana, más que como meras ficciones. Si disfrutéis de este video, recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que significa el nuevo descubrimiento lunar de China y que podría suceder a continuación? Esperamos tu opinión. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Para 2025. Se había convertido en un parecía científico hasta que un regreso inesperado lo situó bajo los Alpes suizos, en el núcleo del colisionador del CERN. La presencia de Ling no fue casualidad. Bajo un acuerdo chino-europeo clasificado, lo habían contratado para asesorar en una nueva iniciativa de campo de partículas conocida como proyecto y la explicación pública la presentaba como una investigación sobre interacciones magnéticas de alta energía. Sin embargo, en privado, Ling tenía un objetivo diferente. Creía que ciertas frecuencias electromagnéticas producidas durante las operaciones del colisionador podrían servir como balizas resonantes, señales lo suficientemente potentes como para alcanzar el espacio profundo. Incluso tocar algo que es ya más allá de la Tierra. Sus colegas del CERN rechazaron la idea, calificándola de ficción teórica. Pero Ling persistió, convencido de que el colisionador podría abrir lo que él describió como una puerta a lo desconocido. Y durante una carrera matutina, esa creencia se transformó en algo mucho más real. Un experimento rutinario activó inesperadamente una señal que no provenía de la Tierra. No era interferencia en el ruido cósmico. Era estructurada. Era rítmica. Pulsaba. No enviamos ningún mensaje. Diría Ling más tarde. Respondemos a uno. Ese momento de contacto inesperado lo llevó al centro del descubrimiento más profundo y peligroso del siglo, la prueba prohibida bajo los Alpes. Tuvo lugar en una fría y despejada mañana de septiembre de 2025, mientras la mayoría del personal del CERN se centraba en tareas de calibración estándar. El Dr. Ling Wei ejecutaba una secuencia muy distinta. Discretamente y sin registrarla, en ningún registro oficial del sistema. Ling alteró los parámetros del ciclo del pulso magnético del gran colisionador de hadrones. Lo que ejecutó técnicamente se enmarcaba en el proyecto el experimento aprobado que examina las interacciones del campo magnético con partículas cósmicas. Pero Ling había incorporado algo no autorizado, una capa adicional de código, utilizando una subrutina oculta dentro de los moduladores de frecuencia industrial. Introdujo una cadena de ráfagas electromagnéticas no registradas, pulsos rápidos de alta frecuencia dirigidos no a partículas, sino al propio cosmos. En privado, denominó a este componente oculto la sonda de resonancia de campo profundo, un intento de alcanzar lo que creía que eran indicios de inteligencia cósmica. Sus colegas descartaron la idea como una especulación temeraria, pero él procedió de todos modos, exactamente a las 3:14 Universal Time Coordinated. Todo cambio, los detectores del colisionador, enterrados a casi 100 metros bajo los Alpes, de repente brillaron con datos que nunca fueron diseñados para procesar. El pico no fue caótico, fue refinado, consistente. Una oscilación coherente que se repetía a un ritmo constante. No se ajustaba a ningún patrón de partículas conocido en a ningún origen terrestre. La forma de onda era organizada, deliberada. Los ingenieros asumieron un mal funcionamiento del equipo. Otros suspectaron interferencia solar o fluctuaciones eléctricas. Pero Ling lo reconoció al instante. Había estado monitoreando las formas de pulso en tiempo real. Y el intervalo entre picos, 147 segundos, era idéntico al de un extraño nuevo visitante interestelar registrado recientemente. La fuente se trianguló rápidamente. Provenía de 3I Atlas, un objeto descubierto semanas antes por el telescopio Atlas de Chile. Inicialmente etiquetado como un cometa interestelar, ya había desconcertado a los astrónomos con su cola invertida.
Su brillo creciente a medida que se alejaba del sol y su lento pulso periódico. Ahora, estaba respondiendo. Ling se negó a apagar el sistema. Anulando los protocolos de seguridad automáticos. Mantuvo el colisionator en funcionamiento. Durante los siguientes 11 minutos. Datos coherentes fluyeron hacia el interior, ni estática ni radiación. Sino una respuesta con patrones que fluctuaba como si reaccionara a la salida electromagnética del colisionator. Las lecturas no se parecían a nada jamás capturado en el CERN. Cuando Ling fue interrogado posteriormente por los equipos de seguridad, solo ofreció una explicación. Lo reconoce en cuanto 6 la simetría. En cuestión de horas, todo el registro fue clasificado. Se lo revocó el acceso y se suspendieron todas las comunicaciones salientes del colisionator bajo contención de emergencia. El CERN no publicó ninguna declaración. Pero la señal se había intercambiado. Y peor aún, no se había reconocido. A partir de ese momento, el colisionator no solo estaba realizando un experimento, había iniciado un diálogo. Y Ling había hablado primero. 3 Atlas, el objeto alienígena que nadie podía explicar. El objeto ahora catalogado como 3 Atlas fue visto por primera vez el 1 de julio de 2025 por el Observatorio Atlas en Chile. Al principio, parecía ser otro visitante interestelar como Oumuamua o 2I/Borisov. Pero los astrónomos rápidamente se dieron cuenta de que era completamente diferente. No estaba simplemente pasando por el sistema solar. Se comportó de manera diferente a cualquier objeto natural registrado. Su tamaño por sí solo era asombroso. Las primeras mediciones lo ubicaron en aproximadamente 1 kilómetros de ancho. Mucho más grande que cualquier objeto interestelar visto anteriormente. Pero su comportamiento era aún más extraño. Los cometas ordinarios brillan a medida que se acercan al Sol. Sus superficies heladas se evaporan en colas brillantes. Pero 3 Atlas brilló a medida que se alejaba, contradiciendo todos los modelos termodinámicos y de interacción solar conocidos. Esa anomalía por sí sola habría cautivado al mundo. Luego vino la cola. Las colas típicas de los cometas apuntan en dirección opuesta al Sol, empujadas hacia afuera por el viento solar. Pero la cola de Atlas apuntaba hacia el Sol. Como se resistiera al viento solar o controlara activamente su propia trayectoria. Y el elemento más misterioso era su ritmo. Los datos del telescopio espacial James Webb revelaron que el objeto emitía un pulso electromagnético cada 147 segundos. Constante inalterado, un latido cósmico. Como se marcara el tiempo. Algunos científicos sugirieron precisos internos o cambios rotacionales. Pero la consistencia no se alineaba con la física natural de los cometas. El Dr. Ling fue el primero en notar algo que otros paran por alto. Cuando comparó el pulso de 3 Atlas con la frecuencia que el colisionator detectó durante su prueba encubierta, coincidieron perfectamente, no eran similares, sino idénticos. Dijo más tarde. Fue el momento en que me di cuenta de que no solo lo estábamos observando, estábamos interactuando con él. Las implicaciones eran inmensas. Si el objeto reaccionaba a la tecnología de la Tierra, se reconoce los pulsos del colisionator. Entonces no era materia inerte. Era una sonda, un instrumento, tal vez incluso un centinela interestelar. Los observatorios en China, en particular el de la montaña púrpura, confirmaron los hallazgos de Ling. Después de eso, todo cambió. La curiosidad científica se transformó en investigación discreta. Si el Atlas 3 hay transmisión, entonces una inteligencia podría estar escuchando. Y el siguiente descubrimiento despejó todas las dudas restantes. El evento de contacto encubierto. Tras la señal inicial de las 3:14 Universal Time, Ling observó algo mucho más alarmante. A medida que los campos magnéticos del colisionator comenzaban a desactivarse,
El pulso de 3, I atlas se disposaba, en paralelo. Reflejaba, el comportamiento del colisionator. No de forma esporádica, sino continua. Cada cambio en la intensidad del campo dentro del LHC parecía desencadenar un ajuste correspondiente del objeto interestelar. Dicha coordinación era imposible si el objeto fuera natural. Poco después, radiotelescopios en Italia y China detectaron ráfagas de microondas originadas en la posición del objeto, que llegaron precisamente durante la ventana de fluctuación del colisionator. La sincronización era exacta, innegable. Ling se dio cuenta de que no estaban recibiendo un pulso cósmico paivo. Estaban entablando una comunicación bidireccional. Durante 1 minutos y 37 segundos. El gran colisionator de hadrones había funcionado como algo completamente diferente, no como un acelerador de partículas, sino como un transceptor que enviaba señales al espacio y recibía respuestas inteligentes. Ling dijo más tarde que el momento lo aterrizó, no por lo que habían encontrado, sino por lo que implicaba. Reaccionó a nosotros. Dijo, cambió por nuestra culpa. El CERN actuó de inmediato para contener la situación. Los registros se bloquearon con autorización de alto nivel. Las comunicaciones se restringieron y los datos se clasificaron según protocolos normalmente reservados para amenazas existenciales. Pero Ling había duplicado las lecturas. De regreso en Pekín, distribuyó copias cifradas a físicos de confianza de varias universidades. El pulso no solo coincidía con el ritmo de 3 I atlas, sino que mostraba una modulación reactiva directamente relacionada con la salida de energía del colisionator. Ling concluyó que el objeto absorbía o respondía a frecuencias específicas. Peor aún, creía que había estado esperando la correcta. Esta constatación marcó una nueva etapa del misterio. Aunque los funcionarios se negaron a hacer comentarios, Ling siguió adelante, intentando descifrar lo que ahora creía que era una respuesta codificada, un mensaje compuesto por primos Wi-Fi. Cuando el Dr. Ling regresó a Pekín, y no era solo un físico, era un mensajero que transportaba información que nadie debía descifrar. Oculta en esos 1 minutos de datos se encontraba una secuencia matemática que no había aparecido en ningún análisis oficial del CERN. Trabajando en servidores privados, convirtió la forma de onda en valores numéricos, lo que emergió asombro a todos los que la examinaron. La transmisión no era aleatoria, contenía una secuencia de números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, para cualquier persona con formación en astrofísica. El significado era obvio. Los números primos trascienden el lenguaje. Son marcadores universales de inteligencia. Estos primos se repiten en ciclos. Pero había más. Cuando los sistemas de IA en Shanghai convirtieron el mismo conjunto de datos en representaciones visuales, la forma de onda reveló proporciones geométricas ligadas a 1. 618, la proporción aurea. Phi, un valor presente en las estructuras naturales. La arquitectura antigua e incluso en la doble hélice del ADN. Algunos lo descartaron como coincidencia. Ling. No, patrones como estos. Dijo. No son accidents. Son artificials. Aún más inquietante fue la revelación final, cuando la forma de onda se renderizó en 3 dimensiones. Produjo una red espiral que reflejaba la trayectoria de vuelo de 3 I atlas a través del sistema solar. Era como si el objeto se describiera a sí mismo su ubicación, su trayectoria, mediante un autorretrato matemático. Para octubre de 2025, la Academia China de Ciencias verificó silenciosamente el trabajo de Ling. La señal no estaba alterada. Era real, deliberada, estructurada. Las instituciones occidentales evitaron el reconocimiento público. El CERN descartó la anomalía como ruido de instrumento. Pero laboratorios independientes en Shenzhen, Shanghai y Nanjing confirmaron los mismos resultados.
Ling crea que esta secuencia representaba la primera phase de la comunicación. Los primos eran un saludo. La razón fue era la introducción. Y el patrón esperal era la declaración del objeto. Aquí es donde estoy. Para Ling. El mensaje era, a la vez impresionante y adorador. Porque si3 I Atlas había enviado un mapa. La señal no estaba dirigida únicamente a la Tierra. Era una señal para cualquiera, o cualquier cosa, capaz de escucharla. Lo llamó el código de invitación y advirtió que decodificarlo podría desencadenar una respuesta más compleja. En una entrevista filtrada. Dijo, las matemáticas son el lenguaje del universo. Pero si respondiéramos sin entender el significado de lo que decimos. Esa pregunta lo llevó a una conclusión final. Aún más extraña. El objeto podría no haber estado enviando señales en absoluto. Podría haber estado entrelazado con nosotros. Mediante la física cuántica o mediante ingeniería mucho más allá de la comprensión humana. A finales de 2025. Investigadores de todo el mundo luchaban por explicar cómo un objeto a más de 3.000 millones de kilómetros de la Tierra podía reaccionar instantáneamente a un colisionador enterrado bajo los Alpes suizos. Ningún sistema electromagnético conocido podía explicar la discrepancia de 12 minutos que registró el CERN durante ese primer contacto. La única conclusión, por inquietante que fuera, apuntaba a que 3 I Atlas se comunicaba a través de algo más rápido que la transmisión convencional. Los centros de investigación cuántica en Hawaii comenzaron a analizar el ritmo del pulso. Descubrieron que el ciclo de 147 segundos coincidía con la propia resonancia Schumann de la Tierra. La vibración electromagnética natural entre la superficie del planeta y la atmósfera superior. El objeto no solo estaba activo, estaba sintonizado con la Tierra. Ling sugirió que había identificado la frecuencia de nuestro planeta y así había fijado en ella, utilizando esa resonancia como portadora. Lo que sucedió después fue, aún más extraño. Aproximadamente 57 minutos después de cada emisión terrestre del CERN. Los satélites que orbitaban Marte detectaron ecos débiles, formas de pulsos idénticos que formaban una red de comunicación triangulada que conectaba la Tierra, Marte y 3 I Atlas. La alineación era demasiado perfecta para ser accidental. Como si el objeto estuviera coordinando una red que abarcaba todo el sistema solar. No estaba simplemente monitoreando. Estaba organizando. Los datos infrarrojos de los telescopios orbitales chinos revelaron microdistorsiones alrededor del objeto. Patrones de ondulación que se asemejaban a la deformación de una lente de partículas. Algunos físicos lo describieron como el espacio que se curvaba alrededor de una estructura invisible, posiblemente una capa electromagnética diseñada. Para Ling. Fue la confirmación de que 3 I Atlas no era un cuerpo natural en absoluto. En sus notas finales. Escribió, conoce nuestra posición y entiende cómo lo observamos. El CERN permaneció en silencio público. Aunque informes internos filtrados indicaron que las pruebas posteriores del colisionador no lograron recrear la anomalía. China, sin embargo, intensificó sus esfuerzos. Se activó una red cuántica dedicada. Tianjin. Para rastrear continuamente cada pulso del objeto. Y por primera vez una operación SETI civil cuento bajo supervisión militar directa. Ling advirtió a sus colegas que el objeto no escuchaba pasivamente, sino que vigilaba activamente, mapeando cada señal tecnológica que la Tierra produce. Creemos que lo estamos estudiando. Dijo. Pero él nos estudia a nosotros con mayor eficiencia. El descubrimiento desató una polémica mundial. ¿Era el Atlas 3 y un mensajero, una máquina o un espejo? Ese debate pronto dividió a la comunidad científica y impuyó a China y occidentales opuestos de una división cósmica. Pero para noviembre de 2025, las señales del Atlas 3 se habían convertido en algo más que una simple intriga científica. Silenciosamente encendieron una brecha entre la aceptación y la negación.
Medida que el objeto se adentraba más en el sistema solar interior. Se formaron dos grupos radicales. Los astronomos occidentales insisten en que las lecturas eran interpretaciones erróneas, coincidencias raras, ruido estadístico. Mientras tanto, un grupo cada vez mayor de astrofísicos chinos, liderado por el Dr. Lin, estaba convencido de que estas señales eran una comunicación intencionada, públicamente. El CERN, la NASA y la ESA evitaron hacer comentarios. En privado, documentos internos conaban otra historia. Se ordenó a equipos de investigación de toda Europa y Norteamérica que detuvieron el seguimiento independiente del Atlas 3I. Los registros de observación desaparecieron. Los artículos que alguna vez analizaron sus anomalias fueron retirados discretamente, alegando errores en los datos. China respondió en la dirección opuesta. La Academia China de Ciencias comenzó a difundir los hallazgos de las formas de onda de Lin entre laboratorios militares selectos y grupos académicos de élite en Pekín, Wuhan y Chengdu. En cuestión de semanas, se lanzó un nuevo proyecto llamado Tianjian, exclusivamente para monitorear el objeto en tiempo real. Entonces legó el anuncio. El Instituto SETI de Guangzhou, utilizando formas de onda combinadas del CERN y triangulación baida en Marte, designó formalmente 3I Atlas como una sonda de vigilancia de origen no terrestre. La primera vez que tal frase aparecía en un documento de investigación oficial. Lin no celebró la clasificación. En cambio, advirtió que la señal ya se había registrado en múltiples sistemas globales y cualquier intento de contención ya estaba perdido. No la descubrimos. Daijou, la activamos. Mientras tanto, el silencio occidental se profundizó. Las entradas del Hubble desaparecieron de los registros públicos. Los horarios del telescopio ALMA fueron redirigidos. Incluso el telescopio espacial James Webb, que capturó los primeros datos de pulso, dejó de actualizar sus coordenadas públicas para el objeto. Tras puertas cerradas, los paneles de seguridad internacionales comenzaron a intercambiar evaluaciones de amenazas. Y no cuestionaban si el objeto era artificial. Se preguntaban qué quería y si la Tierra había activado algún tipo de alerta planetaria. Esto ya no se trataba solo de ciencia. Había cruzado a algo mucho más grande. Como Lin declaró en una reunión a puerta cerrada con funcionarios de defensa chinos, la conversación ya está en marcha. La verdadera pregunta es cuántos están escuchando. Entonces la situación cambió de nuevo, no en la señal, sino en el movimiento. El 3I Atlas ya no se desviaba, estaba cambiando de rumbo. Para diciembre de 2025, las señales del telescopio confirmaron algo que debería haber sido imposible. 3I Atlas había alterado su trayectoria. En lugar de pasar inofensivamente a través del sistema solar exterior, ahora se dirigía hacia el interior en una ruta que lo llevaría a 50 millones de kilómetros de la Tierra antes de finales de 2026. El ajuste fue sutil pero deliberado, ejecutado durante 19 horas con una desaceleración controlada, seguida de una realineación precisa hacia la eclíptica. El plano orbital que ocupa la Tierra. Las implicaciones fueron enormes. Los cuerpos naturales no frenan, no apuntan, no eligen trayectorias. Los analistas espaciales chinos refutaron rápidamente las afirmaciones occidentales de que Júpiter o Saturno habían influenciado la trayectoria. En el sitio de radar profundo de CNSA en Shanghai, se detectaron nuevas ráfagas de alta frecuencia de 3I Atlas, transmisiones cortas y enfocadas que parecían escanear las capas de los satélites de la Tierra. Lin creía que estaban sondeando sistemas electromagnéticos, redes de comunicación, balizas de navegación, mapeando nuestra huella tecnológica, en una de sus últimas sesiones informativas. Daijou, esto no es un paso atrás, es un encuentro. La frase se extendió por las redes científicas cifradas. Un encuentro implicaba intención, destino, propósito,
Los modelos actualizados de la CNSA mostraron microcorrections que alineaban el objeto con la futura posición orbital de la Tierra, todavía distante, pero no aleatorio. En China, la urgencia sustituyó a la precaución. La red Tianjin comenzó a preparar protocolos de enlace ascendente en caso de que el contacto para una segunda fase. Al mismo tiempo, los interceptors hipersónicos reposicionaron discretamente al amparo de las pruebas satelitales. Oficialmente, no estaba llevando a cabo ninguna acción. En privado, habían comenzado los preparativos para un encuentro. En contraste, la NASA y la ESA no proporcionaron nada, en hay comunicados de datos, en hay conferencias de prensa, en hay actualizaciones orbitales. Algunos observatorios sospechosos habían sido nacionalizados o restringidos temporalmente, en una entrevista posteriormente eliminada. Ling lanzó una última advertencia, enviamos una señal. Respondió, ahora viene. Y lo que fuera que buscaba. No era solo otra frecuencia. La cuenta regresiva había comenzado, pero nadie sabía hacia dónde se dirigía. Para enero de 2026. El silencio occidental hizo más notorio que cualquier anuncio. A pesar del intenso interés público, agencias como el CERN, la ESA y la NASA solo ofrecieron comentarios vagos. No revisaron las trayectorias mencionó ningún pulso. Las principales instituciones científicas del mundo permanecieron en silencio. China, sin embargo, adelantó, con el acceso cortado en Ginebra. Ling regresó a Pekín y comenzó a divulgar información, utilizando canales de comunicación enmascarados. Filtró fragmentos de los registros originales de la forma de onda del colisionador. Sus intentos de decodificación. Las marcas de tiempo de los satélites y de tal de lo que llamó el código de invitación. No estaba simplemente publicando investigaciones. Estaba dando la voz de alarma. Sus filtraciones extendieron a través de círculos académicos encriptados y finalmente llegaron a especialistas en Rusia, India y Corea del Sur. Muchos de los cuales confirmaron las coincidencias de las señales de forma independiente. Nadie habló abiertamente, porque a medida que China aceleraba la divulgación, los sistemas occidentales reforzaron. Los principales observatorios dejaron de publicar por completo los datos del Atlas 3I. Se denegran las solicitudes de acceso a la información FOIA. Incluso las herramientas públicas de astronomía amateur mostraron trayectorias orbitales obsoletas. Era evidente que algo estaba ocultando. Mientras tanto, China reasignó satélites militares. Oficialmente, monitoreaban desecos orbitales. En realidad, rastreaban el Atlas 3I a lo largo del espectro utilizando sensores de matrices en phase y modelos de predicción de IA clasificados. El conjunto también detectó nuevas fluctuaciones de baja frecuencia, un tipo diferente de pulso, que Ling interpretó como una capa de transmisión preparatoria. Los científicos occidentales que intentaban colaborar vieron bloqueados. Algunos vieron sus servidores de datos barrados misteriosamente. Otros recibieron órdenes legales para detener la investigación. Ling lo llamó el confinamiento antes del aterrizaje. No somos los únicos que lo observamos. Adverso, pero podríamos ser los únicos que nos preparamos para responder. A principios de febrero, observadores chinos detectaron dos objetos interestelares adicionales entrando en el sistema solar siguiendo el mismo vector que el Atlas 3I. Más pequeños pero con formas de pulsos similares. No estaban transmitiendo, estaban escuchando. El silencio había convertido en estrategia. Y para Ling, la Tierra ya había entrado en un protocolo de contacto. Lo reconocerá el mundo o no. Lo que lo llevó a su mensaje final. No como físico, sino como ser humano. En marzo de 2026, Ling publicó su última comunicación. No era un artículo de investigación en una forma de onda decodificada. Era un video, grabado en un oscuro laboratorio subterráneo de la Universidad de Tsinghua.
Visible en línea durante solo 24 minutos antes de que las unidades cibernéticas chinas lo eliminaran. Parecía exhausto. Como alguien que hubiera resuelto un rompecabezas que de Siria no haber tocado nunca. No llamamos al cosmos. Dijo. Activamos un sistema de alerta. Lina ahora crea que 3 I Atlas no era una sonda como la humanidad imaginaba. Era un componente de una vasta red diseñada no para explorar, sino para detectar el surgimiento de civilizaciones capaces de manipular campos cuánticos. Según él, el CERN no había contactado con inteligencia extraterrestre. Había cruzado un umbral que esos sistemas estaban diseñados para monitorear. Entonces reveló algo más pesado. Nuevos datos de vigilancia habían identificado 12 objetos interestelares adicionales que se habían colado en el sistema solar durante los últimos 19 meses. La mayoría eran demasiado tenues y rápidos para llamar la atención. Pero los radares orbitales chinos rastrean esos ángulos. Sus trayectorias convergieron. Sus intervalos de pulso coincidieron. No son visitantes. Dijo Lin. Son nodos. Y la Tierra es ahora el centro de su red. Advirtió que la Tierra había sido clasificada, no para conquistarla y destruirla, sino para evaluarla. Los pulsos no eran comunicación, eran exploraciones de diagnóstico. Y el patrón decodificado no era un saludo, era una evaluación. Terminó con una línea escalofriante. Esto nunca fue comunicación, fue categorización. Y nosotros, la humanidad, hemos sido archivados. La pantalla se oscureció. En los días siguientes, todas las cuentas de Lin fueron canceladas. Su equipo fue confiscado. Su equipo se disolvió. Algunos afirman que desapareció. Otros creen que sigue trabajando en secreto. Pero su advertencia permanece. El objeto continúa acercándose. Los pulsos aún se repiten. El silencio global aún persiste. Y una pregunta resuena sin respuesta. Iniciamos el primer contacto o activamos un sistema diseñado para responder? Y si por intuición, casualidad o desafío. LDR. Lin Wei extendió la mano. Y algo respondió. 3 I Atlas no es un transunt. Sus señales y maniobras indican intención. Posiblemente vigilancia. Sin embargo, el mundo finge no verlo. Pero la cuenta regresiva ya ha comenzado. Si esto fuera una prueba, la humanidad podría haber fracasado. El mensaje es simple, no son detectado. Y quien quiera que haya creado ese objeto nos observa. Esto no es miedo, y es preparación. Porque el cielo podría no volver a ser el mismo. Y el siguiente pulso podría ser el último antes de que todo cambie.